Ja, wie finden Sie das Wetter? Wie ist das Wetter heute? Ja? Heiß. Ja, es ist heiß. Und welche andere Wörter kennen wir? Wie ist das Wetter? Ist es angenehm oder unangenehm? Angenehm oder unangenehm? Unangenehm. 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 Es ist schwül. Es ist schwül. 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 Sticky or es ist warm und feucht. Feucht? Humid, ja. Warm und feucht. Die Luftfeuchtigkeit. Die Luftfeuchtigkeit. Yeah, humidity, relative humidity. Lufthansa. It can be, and I must admit that in the beginning, I also used to think when I began learning German, I thought now I knew what Lufthansa meant. So I also used to think it's that Hansa, which is their symbol, the bird. It is a flying bird in the air or something like that. It's nothing so romantic. Hansa, the word Hansa, anybody has an app here? You can look up the word Hansa, what it means. It means a traders guild actually, Hansa or Hansa. Yeah, I mean if you have the Leo app and if you go to the if you look at the meaning of the word Hansa in the Leo app, they have a forum, and the first entry on the forum is a colleague just asked me what the Hansa in Lufthansa means. I couldn't answer that one. And is it the same as the Hansa in Hansestadt? Hansestadt. So the comment, the answer that it is, this is the forum, this is what we did in lesson 7. This is the forum, this is the way it works. So reply, comment, this is somebody called Bill is asking this. So Helmi, somebody called Helmi from the US is saying, Bill, indeed it is derived from the German Hanse. Hanse, H-A-N-S-A, Hanse, as in Hanseatic League. Have you heard of Hanseatic League? Mike. Bill, Mike. So it's like What a is union Hanseatic of League? traders in the northern coast of Germany. What is Hanseatic League? It's like I think the region is the northern coast of Germany. Yeah. That region, I think it's about it's like a guild of naval traders in that region. Yeah. And yeah, that's quite correct. It's not limited to Germany. There are Hanseatic Poland and League I cities think, in Britain, in Denmark, in Holland. Hamburg ist eine Hansestadt. Bremen ist eine Hansestadt. Lübeck ist eine, also die Hansestädte sind, du hast recht, you're right, du hast recht, die Hansestädte sind, sehr viele Hansestädte sind im Norden von Deutschland, und das sind Städte, die miteinander verbunden sind, linked, connected, also Handel, der Handel ist Trade. Du bist richtig. You could say that. It's not a very good expression in German. It's not idiomatically correct, but it's grammatically okay. So, recht, what is recht?
No, richtig is right in the sense correct, but recht, right in the sense of to have a right. Okay, to be on the right, to be in the right, etc. So, du hast recht is idiomatically more correct than du bist richtig. Okay. I mean, it's the same thing. You can go back to the very first question that you learn in German, wie heißt du? Why is it how are you called and not what are you called? Okay. So, similarly, you are in the right, that is what we are actually saying, du hast recht. Ja, der Handel. Also, die Hansestädte sind Städte, die miteinander verbunden sind und die sind alle Handelstädte, Handel, Trade. Okay. So, Hanse has the connotation of trade. A trading city is a Hansestadt. Okay. So, it is air trade, or I can't translate Lufthansa as air trade, but I mean that is the connotation. Yeah. Lufthansa. Ja, also wir möchten heute Lektion 8 zu Ende machen. Lektion 8, 2 Übungen oder 2 Aufgaben haben wir noch nicht gemacht. Ja, jetzt gehen wir zu Seite 90. Seite 90 im Kursbuch, Seite 90, Aufgabe 8. Auf zum Sport. Auf zum Sport. Hören Sie das Gespräch. Wer ist Conny, wer ist Sandra? Dann hören Sie noch einmal, was passt zu wem, kreuzen Sie an. Und dann hören Sie das Ende vom Gespräch und welches Foto oder welche Fotos passen zu welcher Frage. Ja? Das Gespräch ist 2,24. Aufgabe 8a und b. WhatsApp-Call. Hi Conny, bist du schon wieder sportlich? Hallo Sandra, ja klar, wie immer. Und du? Warst du jetzt schon mal bei der Fitnessgymnastik? Nein. Letzte Woche musste ich so viel arbeiten, da war wirklich keine Zeit. Ja, das ist immer das Gleiche mit dir. Wie lange erzählst du mir jetzt schon, dass du unbedingt mehr Sport machen willst? Das ist doch jetzt mindestens schon ein Jahr. Ja, ich weiß. Schlimm, oder? Aber nächste Woche, da gehe ich bestimmt. Ach komm, ich glaube das nicht mehr. Wollen wir mal was zusammen machen? Zu zweit ist es doch einfacher. Da macht man dann wirklich was. Ich weiß nicht, du bist so sportlich. Das wird dann bestimmt langweilig für dich. Ich habe doch gar keine Kondition mehr. Aufgabe 8a und b. Ja, wer ist Conny, wer ist Sandra? Wer ist Conny als einzelne Person? Als eine Person, wer ist Conny und wer ist Sandra? Das wissen wir nicht. Aber zusammen. Wer ist Conny, wer ist Sandra? Madhumita. Conny und Sandra sind Freundinnen. Sind Freundinnen. Sind Freundinnen, ja. Conny und Sandra sind Freundinnen. Ja? Das können wir sagen. Wir haben das Telefongespräch gehört. Wir haben, nee, nicht Telefon. Wir haben das WhatsApp-Gespräch gehört. Ist es Skype oder WhatsApp? Skype. Und wir können sagen, ja, sie sind vielleicht Freundinnen. Okay. Was passt zu wem? Conny und Sandra. Also lesen Sie bitte die Sätze. Macht viel Sport, musste letzte Woche viel arbeiten, will seit einem Jahr Sport machen, will mit der Freundin zusammen Sport machen, weiß nicht, ob sie genug Kondition hat. Okay? Verstehen Sie die Sätze? Ja, also, was passt zu wem? Hi Conny, bist du schon wieder sportlich? Hallo Sandra, ja klar. Ja. Macht viel Sport. Sandra oder Conny?
Wer beginnt das Gespräch? Sandra, okay. Und was sagt Sandra? Hallo Conny. Hi Conny, bist du schon wieder sportlich? Hallo Sandra. Ja klar, wie immer. Ja klar, wie immer. Sandra fragt Conny, hallo Conny, hi Conny, nicht hallo Conny, hi Conny, bist du schon wieder sportlich? Bist du schon wieder sportlich? Sportlich? Yeah, are you in a mood for sport again? Or are you doing sport again? Bist du schon wieder sportlich? Hallo Sandra, ja klar, wie immer. Also macht viel Sport. Conny. Conny macht viel Sport. Sandra? Macht Sandra auch viel Sport? Nein. Wer musste letzte Woche viel arbeiten? Sandra musste letzte Woche viel arbeiten. Und wer will seit einem Jahr Sport machen? Conny oder Sandra? Was bedeutet der Satz? Will seit einem Jahr Sport machen? Yeah, what does it mean? Where's the mic? Huh. What does it mean? Wanting to do sports for a year or since a year. Ja. Wer möchte seit einem Jahr Sport machen? Sandra oder Conny? Conny macht viel Sport. Conny macht immer Sport. Aber Sandra hat vor einem Jahr gesagt, ja, ich möchte auch Sport machen. Und macht sie das? Nein. Okay. Will seit einem Jahr Sport machen, das ist Sandra. Will mit der Freundin zusammen Sport machen. Das ist Conny. Ja? Conny sagt ganz klar, machen wir vielleicht das zu zweit, zusammen. Und wer weiß nicht, ob sie genug Kondition hat? Sandra. Also, bitte sehen Sie das jetzt gut an. Conny macht viel Sport. Sandra musste letzte Woche viel arbeiten. Sandra möchte seit einem Jahr Sport machen. Conny will zusammen Sport machen mit Sandra. Aber Sandra weiß nicht, ob sie noch Kondition hat. Ist klar? Jetzt hören wir das noch einmal und jetzt bitte versuchen Sie das Gespräch mit diesem Wissen, Knowledge, mit diesem Wissen, diese 5 Sätze, Sie wissen das jetzt. Mit diesem Wissen versuchen Sie das Gespräch zu verfolgen. Verfolgen? Folgen? Verfolgen? Folgen. Folge is consequence. But as a verb, to follow. Verfolgen. So, versuchen Sie jetzt mit diesem Wissen das Gespräch noch einmal zu verfolgen und zu verstehen. Ja? Hi Conny, bist du schon wieder sportlich? Hallo Sandra. Ja klar, wie immer. Und du? Warst du jetzt schon mal bei der Fitnessgymnastik? Warst du jetzt schon einmal bei der Fitnessgymnastik? Conny fragt Sandra, warst du jetzt schon mal bei der Fitnessgymnastik? Have you already been to the fitness center? Nein, letzte Woche musste ich so viel arbeiten, da war Ja, letzte Woche musste ich so viel arbeiten, da war wirklich keine Zeit. wirklich keine Zeit. Ist klar? Da war wirklich keine Zeit. Sandra sagt das. Letzte Woche, Gymnastik? Nein, letzte Woche musste ich so viel arbeiten, da war wirklich keine Zeit. ist klar? Ja, das ist immer das Gleiche mit dir. Wie lange erzählst du mir jetzt schon, dass du unbedingt mehr Sport machen willst? Das ist doch jetzt mindestens schon ein Jahr. Ja, ich war. Das ist mindestens schon ein Jahr. Du sagst mir immer, dass du mehr Sport machen willst. Das ist schon ein Jahr. Ist schlimm, oder? Aber nächste Woche, da gehe ich bestimmt. Nächste Woche, da gehe ich bestimmt. Morgen.
lerne ich Deutsch, ganz bestimmt. Morgen lerne ich das Vokabular, ganz bestimmt. Aber gestern, letzte Woche, da war zu viel Arbeit. Ach komm, ich glaube das nicht mehr. Wollen wir mal was zusammen machen? Ach komm, ich glaube das nicht mehr, sagt Conny. Ach komm, ich glaube das nicht mehr. Ja, oh come on. Oh come on. Ich glaube es nicht mehr. I don't believe it anymore. I don't believe that anymore. Very familiar phrase. Zu zweit ist es doch einfacher. Da macht man das nicht mehr. Wollen wir mal was zu... Bestimmt. Ach komm, ich glaube das nicht mehr. Wollen wir mal was zusammen machen? Wollen wir mal was zusammen machen? Wollen wir was zusammen machen? Das fragt Conny. Wollen wir was zusammen machen? Zu zweit ist es doch einfacher. Zu zweit ist es doch einfacher. Zu zweit, zu dritt, zu zweit, zu viert. No, that's zweites Mal. No. Ich mache etwas allein oder wir machen das zu zweit oder zu dritt oder zu viert. Ja, ja, das ist genug. Zu fünft und zu sechst ist zu viel, ja. Also zu zweit machen. To do something together with one person as a pair or as a couple. Zu zweit machen, zu dritt machen. Ach komm, ich glaube das nicht mehr. Wollen wir mal was zusammen machen? Zu zweit ist es doch einfacher. Zu zweit ist es doch einfacher. Da macht man dann wirklich was. Ich weiß nicht, du bist so sportlich. Das Ich weiß nicht. Also Sandra ist wirklich. Sandra verschiebt immer Sport machen. Klar? Verschieben? Ja, push away, to postpone. es wird dann bestimmt langweilig für dich. Ich habe doch gar keine Kondition mehr. Ja, okay. Ja, dann Nummer 8c. Gut gesagt. Sie haben keine Lust. Wollen wir mal zusammen joggen? Ach, ich weiß nicht. Mir ist nicht nach Sport. Wir könnten am Wochenende ins Theater gehen. Lass mal überlegen. Ja, das ist the gut gesagt. Sie haben keine Lust. Sie haben keine Lust. No desire to do something. Then what expressions can express that? Ach, ich weiß nicht. I don't know. Oder mir ist nicht nach Sport. Mir ist nicht nach Sport. Mir ist nicht nach Sport. I am not feeling like basketball or swimming or whatever it is. Lass mal überlegen. Gehen wir heute ins Kino? Gehen wir heute zusammen ins Kino? Lass mal überlegen. Überlegen? To think. Let me think about it. Yeah. These are very euphemistic ways of saying no. Und dann hören wir 8c. Wohin will Conny mit Sandra gehen? Was schlägt Sandra vor? Vorschlagen? Vorschlagen? Was schlägt Sandra? Suggest. To suggest. Vorschlagen. Wofür entscheiden sich Conny und Sandra? Entscheiden. Decide. Sich entscheiden für etwas. That's the verb. Sich, Akkusativ, entscheiden
für etwas, auch Akkusativ. Also am Wochenende Sport oder Kino. Ich entscheide mich. That is why I said sich entscheiden, sich is accusative. Okay, ich entscheide mich. Für, ja, für das, I'm not writing das here, fürs Kino. Oder ich entscheide mich für Sport. Ja? Sich entscheiden für etwas. Ja, das sind die Fragen. Wohin will Conny mit Sandra gehen? Was schlägt Sandra vor? Wofür entscheiden sich Conny und Sandra? Okay, jetzt hören wir das Gespräch. Aufgabe 8c. Also komm, ich habe da einen Vorschlag. Wir gehen in den Hochseilgarten. Das macht total viel Spaß. Geht es bei dir am Samstag? Nein, da habe ich leider keine Zeit. Wie wäre es mit Sonntag? Komm, das wird lustig. Ach, ich weiß nicht. Jetzt am Sonntag schon. Das können wir doch später machen. Wollen wir am Sonntag nicht lieber ins Kino gehen? Wenn du so weitermachst, kommst du nie zum Sport. Ich habe eine Idee. Wir gehen in den Hochseilgarten und danach ins Kino. Wollen wir das so machen? Okay, das machen wir. Aber bist du sicher, dass ich nicht so viel Kondition brauche? Sollen wir nicht lieber im Park spazieren gehen? Also so schlimm kann es im Hochseilgarten nicht sein. Das ist ja auch für Kinder. Wollen wir jetzt am Sonntag hingehen oder nicht? Ja, einverstanden. Na also, das ist total lustig. Warte nur ab. Wir haben bestimmt viel Spaß. Aufgabe 8c. Also komm, ich habe da einen Vorschlag. Wir gehen in den Hochseilgarten. Das macht total viel Spaß. Geht es bei dir am Samstag? Nein, da habe ich leider keine Zeit. Ja, wohin will Conny mit Sandra gehen? Hochseilgarten. Hochseilgarten. We have seen what a Hochseilgarten is. Okay. Hochseilgarten. Ja? Das ist Foto B. Okay. Und was schlägt Sandra vor? Wie wäre es mit Sonntag? Komm, das wird lustig. Ach, ich weiß nicht. Jetzt am Sonntag schon. Das können wir doch später machen. Wollen wir am Sonntag nicht lieber ins Kino gehen? Sandra sagt, Am Sonntag schon. Das können wir doch später machen. das können wir doch später machen. Das ist Verschiebung. Das ist Verschiebung. Wir machen das nicht jetzt, wir machen das später. Ja, das können wir doch später machen. Wollen wir am Sonntag nicht lieber ins Kino gehen? Wenn du so weitermachst, kommst Was schlägt Sandra vor? Ja, wann? Am Sonntag? du nie zum Sport. Ich habe eine Idee. Wir gehen in den Hochseilgarten und danach ins Kino. Was meint Conny? Was sagt Conny? Erst das Hochseilgarten. Zuerst. Zuerst das Hochseilgarten Ja, und dann ins Kino gehen. gut. Zuerst in den Hochseilgarten. Der Garten. Ja, so in den, ja noch einmal zuerst. Zuerst in den Hochseilgarten und dann ins Kino gehen. Und dann ins Kino. Ja? Wollen wir das so machen? Okay, das machen wir. Aber bist du sicher, dass ich nicht so viel Kondition brauche? Ja, wofür entscheiden sich Conny und Sandra? Sollen wir nicht lieber im Park spazieren gehen? Also so schlimm kann es im
Mike. Zuerst Hochseilgarten, dann ins Kino. Dann ins Kino, ja. Sollen wir nicht, also sie versucht so weit wie möglich. Sie versucht so weit wie möglich. As far as possible, so weit wie möglich. As far as possible. Also Sandra versucht so weit wie möglich den Sport zu verschieben. Ja, sie möchte nicht Sport machen. Also sagt sie, vielleicht können wir am Sonntag im Park spazieren gehen. Ja, im Park spazieren gehen. Das ist Bild Foto C. Ja, Foto C. Yeah, one question we have, wofür entscheiden Sie sich? Any other questions about this exercise A, B, C? A little louder than me only. Louder. Yeah. Ja. Sich entscheiden für etwas. Both the sich, see the sich is what? The reflexive. The reflexive, what do we know about the reflexive? Which are the reflexive forms? Sich is used for what? Sich. RSZ and Z. Okay, the big Z as well. So the big Z and the third person is all sich. What about the first and second persons? It's the same as the accusative and dative, both. Okay, same as the personal pronoun forms. So ish, mish, mir, do, dish, dear. So which means when we have a reflexive verb, when we have to use the reflexive, we also have to know the reflexive is actually in which case. Whether the reflexive, what is the meaning of the reflexive? That one of the objects is the same as the subject. We need to know whether the object is direct or indirect. Okay, that's why I wrote sich Akkusativ entscheiden für etwas. Für is of course immer mit Akkusativ. So the moment you have für, what follows has to be accusative. No, 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 no. No, 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 no. What am I circling? So there is no accusative object. That ich interessiere mich für, ich entscheide mich für. Whatever comes after that is a prepositional object. It is not the direct object of the sentence. It is dependent on the preposition. Is it clear? So that's why whenever we have a reflexive verb, the reflexive, we should know the case of the reflexive. And usually it is possible. For example, if I say sich die Haare abschneiden. Sich die Haare abschneiden. It's clear that there is sich, then there is abschneiden, which is cut, die Haare. There is no, even in the infinitive form of the verb itself, sich die Haare oder sich die Hände waschen. Take our example, sich die Hände waschen. There is no für, mit, von, no preposition is there. So it should be kind of clear that sich will be dative. Okay, because the Hände is there as accusative. Here probably the confusion is because ich entscheide mich für Kino, but the Kino is totally dependent on für. Okay, it's not dependent on the verb. Ja, ich wollte heute eigentlich auch Aufgabe 12 machen, aber jetzt haben wir keine Zeit. Aufgabe 12 machen wir morgen, aber ich mache nichts. Sie lesen und Sie stellen Fragen. So, Aufgabe 12, morgen im Unterricht, Sie lesen, everybody will read und
Was Sie nicht verstehen, das fragen Sie mich. Ich sage nichts. Ja, okay. Also, wofür? Sich entscheiden für etwas. This all these wodurch, worum, worum, wo plus worum. Es geht in dieser Lektion Sport. Es geht etwas, das haben wir gelernt. Es geht etwas. It's about something. Yeah, it's dealt with. Some topic is dealt with. If you want to ask, what is it about? What is this lesson about? Worum geht es? No. Standalone what is was, but along with a preposition, with what, for what, of what, about what, through what, anything, any preposition, wo plus Präposition. Ja? Vielleicht machen wir morgen eine Übung dazu, ja, das wäre gut. Es gibt auch, ja, ja, ich bringe morgen eine Übung mit, wir können das vielleicht üben morgen, ja. But did you understand? So, this wofür is basically for what are they going in, deciding themselves. So, the standalone what would be was, but the what with preposition, it's wo plus and prepositions that begin with a vowel, such as auf, über, auf, in. Now, you can't have wo wo auf, wo über, so you put an R in between. That's why it is worum geht es. Okay.